Morning students, today we have to see class 9's construction of triangles म्हणजे त्रिकोणाची रचना या विषयी आज आपण माहिती पाहणार आहोत. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्रिकोणाचा पायालगतचा एक कोन आणि उरलेल्या दोन बाजूंची बेरीज दिली असता त्रिकोण कसा काढायचा हे पाहिलेलं आहे. यामध्ये आपण आता आज सेकंड रचना या ठिकाणी पाहणार आहोत. टू कन्स्ट्रक्ट triangle when base angle adjacent to base and difference between two sides are given, then how we can construct a required triangle we have to see in this video. यापूर्वीचा जर व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये मी मागच्या व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे, तुम्ही निश्चित पहा. आणि चॅनल जर आवडला तर लाईक आणि शेअर सबस्क्राईब करा. हे उदाहरण तुमच्या वहीमध्ये सोडवा. परीक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे उदाहरण आहेत. नाउ लेट अस टेक एक्झाम्पल. कन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ such that YZ is equal to 7.4 centimeter. Means base is given, that is पाया YZ बरोबर 7.4 centimeter. Angle XYZ is equal to 45 degree and XY minus XZ is equal to 2.7 centimeters. Means they have given us the difference between the remaining two sides here. Now let us construct a triangle XYZ, that is a rough figure. If I draw here a rough figure like this, YZ is a base, that is YZ is a base which is a 7.4 centimeter, and angle XYZ, where is X, here is X, XYZ is 45 degree, and the difference between XY and XZ is 2.7 centimeter. अशा मापाचा त्रिकोण या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, काढायचं आहे. तर लक्षात ठेवा याच्यामध्ये पण दोन रचना आहेत. एक XY is greater than XZ, म्हणजे या ठिकाणी काय आहे, XY is greater than XZ, XY is greater than XZ. म्हणजेच या ठिकाणी ज्या बाजूचा अँगल दिलेला आहे त्या बाजूची साइड ही काय मोठी. कधी कधी काय असतं, XZ is greater than XY. ती रचना आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तुर्तास ज्या वेळेस अँगलच्या साइडची बाजू ज्यावेळेस लार्ज असेल त्यावेळेस आपल्याला कशी कृती करावी लागेल ते आपण या ठिकाणी पाहूया. आता रफ फिगर आणखी एक्सप्लेनेशन जर आपल्याला याचं पाहायचं असेल तर कालच्या सारखं जर एक्सप्रेशन आपण पाहिलं, सपोज इफ आय कॅन ड्रॉ YZ. पहा YZ मी या ठिकाणी काढतो जरा, म्हणजे मला फिगर काढायला इकडे जागा राहील. या ठिकाणी सपोज इफ आय ड्रॉ हियर YZ, that is YZ is equal to 7.4. If I draw here angle ray with angle 45 degree. Now what I have to do here, I have take a point. I have to take a point L. Suppose here is point L. Here is point L. Now my point X is between Y and Z. Between Y and Z. I know that this side is a larger side. This side is a larger side. Means if I take a point D on 2.7 centimeter. If I take like this, that is 2.7 centimeter and called it as a D. Okay. And if I join DZ, okay. Now I have already extended this side by 2.7 centimeter. Means I have to draw a perpendicular bisector of DZ. जसं मागच्या रचनेमध्ये आपण काढलं होतं तसं या रचनेमध्ये I have to draw the perpendicular bisector of DZ. Suppose perpendicular bisector of DZ is like this. It's like this. आता this is a rough figure. आपण ओरिजिनल फिगर या ठिकाणी रफ फिगर. Now here is sorry रफ फिगर या ठिकाणी. Okay, this is point L. Now I got here point X.
because xd and xz are the same, and automatically yz is greater than xz by 2.7 centimeter. In this way I have to draw the fair figure. लक्षात येते का पहा, या ठिकाणी yz मी 7.4 सेंटीमीटर काढली. आता माझी xy मोठी आहे, xy मोठी आहे, मग मी काय केलं या ठिकाणी y पासून d बिंदू किती अंतरावर घेतला, डिफरन्स बिटवीन xy मायनस yz इज इक्वल टू किती 2.7. 2.7 वर मी d घेतला, d वरून मी z जोडला आणि आय हॅव टू फाइंड आउट द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ dz which crosses at YL at point X. This is my proper point X, means XD and XY. These two are same, hence these two are also same, means already XY is greater than 2.7 centimeter by XZ. Now how I can draw? This is an explanation. लक्षात आले सगळ्यांच्या? हे एक्सप्लेनेशन जर तुम्ही परत एकदा व्हिडिओ व्यवस्थित पहा, निश्चितपणे तुमच्या हे लक्षात येईल. नाउ आय हॅव टू ड्रॉ अ फिगर. फर्स्ट व्हॉट आय हॅव टू ड्रॉ? आय हॅव टू ड्रॉ yz is equal to 7.4 centimeter. Let us draw yz. These two figures are rough figures and this is our original figure, that is yz is equal to 7.4 centimeter. पट्टीने व्यवस्थित या ठिकाणी तुम्ही काय करायचं असतं, माप मोजून घ्यायचं असतं. दिस इज अ y, दिस इज अ z, y z 7.4 सेंटीमीटर. मेजरमेंट व्यवस्थित घ्या. माझ्याकडे मी असं 7.4 काढू शकत नाही, बट दिस इज अ माय 7.4 सेंटीमीटर डिस्टन्स. ओके, व्हाट आय हॅव टू सी दिस फिगर. फ्रॉम दिस फिगर आय हॅव टू ड्रॉ दिस फिगर. सी दिस फिगर, व्हाट आय कॅन डू हियर? I can draw 45 angle of 45 degree at point O. Let us draw angle 45 degree at point. Okay, angle is 45 degree like this. परत एकदा सांगतो, काल पण सांगितलं होतं मी, when you have to draw angle then calculate as a 10, 20, 30, 40 and 45. Okay, now this is a ray YL. कुठलंही तुम्ही नाव देऊ शकता. त्या ठिकाणी मी या कच्च्या आकृतीमध्ये नाव दिलेलं आहे L, त्यामुळे मी या ठिकाणी L घेतलं. Let us, this is point L. Now my point D is on YL, which is 2.7 centimeter. Let us take the distance here with the protector. Take distance 2.4 centimeter. Let us, this is my distance 2.4 centimeter. Now take distance 2.4 centimeter, iron tip on point Y and make an arc on YL. That is, this is point D and this distance is 2.7. But 2.7 का घेतलं? Because difference is 2.7 centimeter. जो काय डिफरन्स तुमचा असेल त्या ठिकाणी तो त्या ठिकाणी काय करायचं घ्या. Now what I can draw from this figure? dz. Let us draw dz. Let us draw dz. Now what I have to do? I have to bisect dz, means I have to draw a perpendicular bisector of dz. Okay, take the distance more than half. अजून थोडंसं वाढवतो मी या ठिकाणी डिस्टन्स पहा. Take the distance more than half. Okay, let us take this distance. This is a more than half. Okay, now put the iron tip on point D and make the arc from to the both side of dz, to the both side of dz. Now where I have to put the iron tip? I have to put the iron tip on Z. Let us see Z. There is a point Z and made arcs which are
क्रॉसिंग दी प्रिव्हियस आर्क. आता पहा इथं क्रॉस झालेला नाही, त्यावेळेस तुम्ही परत इथं ठेवून हा आर्क काय करू शकता, वाढवू शकता. नाउ I have to draw a perpendicular bisector of dz like this. Like this. And okay, this is a perpendicular bisector of dz, means these two sides are same. And if I give the name of this is my actual point x of triangle xyz. Now join dz xz, means xyz is my required triangle which I have to construct. That means this side and this side is a same. This means that we yd plus dx is greater than xz by 2.7 centimeter. That is yx means xy minus xz is equal to 2.7. This angle is a 45-degree angle. In this way you can solve the examples in practice set 4.2 of 9th standard. आता पहा, जर सपोज xz ही ग्रेटर असेल xy पेक्षा, this type of example I will see in the next video. विद्यार्थी मित्रांनो, I hope that you will understand this construction, and if you like my video then like and share, subscribe my channel to see the next videos of constructions of 9th standard and 10th standard also. परत एकदा सर्वांचे धन्यवाद मानून या ठिकाणी थांबतो.